рада видеть вас сегодня в Центре фотографии. Здесь, на нашем событии, очень коротко, наверное, такое официальное, сейчас скажу, что событие проходит у нас в рамках нашего небольшого образовательного цикла межсезонной программы фестиваля, который начал в прошлом году, фестиваль, посвященный фотографической книге, и вот в течение межсезонья между первым и вторым фестивалем, который у нас пройдет уже в апреле следующего года, мы стараемся приглашать самых интересных гостей, которые есть сегодня в Москве, и рассказывать о последних книжных фотографических новинках и, в принципе, знакомить вас с творчеством самых интересных авторов, на наш взгляд, которые работают в этом формате. Так, это короткая интродакшн, в принципе, о том, что речь сегодня пойдет о фотографической книге, но не только. Сегодня нашим гостем, двумя нашими отличными гостями. Так, секундочку. Все мне хорошо виден экран, не нужно нам погасить свет, насколько уютно здесь себя чувствует, мне кажется. Отлично. Итак, наш гость сегодняшний – это Давиде Монтелеоне, фотограф, журналист, художник, автор многих фотографических книг и многократный обладатель премии Волт-Пресс-Фото и других журналистских и фотографических премий. И повод нашей сегодняшней встречи – это презентация и разговор о его последней книге «Апрельских тезисов». И гостем нашего сегодняшнего разговора, нашей встречи, выступает Ильей Будрайтскисом, историк, социальный исследователь, публицист, член редакционного совета, художественный журнал и много-много другое. Я надеюсь, что сегодняшний разговор будет любопытным, и в какой-то момент Ленин будет казаться нам живым, вот Давид немного подготовился, я вижу сегодня, чисто визуально ко всему. И разрешите начать сегодняшнюю нашу встречу. Я буду находиться немножечко таким голосом сзади, надеюсь, Давид, вас не будет это смущать, в крайнем случае буду перемещаться. Сейчас передам вам тоже второй микрофон, чтобы было комфортно общаться с аудиторией. Первый вопрос, у меня будет такой блиц-вопрос тоже к Давиду. Насколько я понимаю, первая книга, с которой вы начали тему постсоветского пространства, тему России, это книга, вышедшая в 2006-2007 году, называлась «На душа». И дальше другие ваши проекты, в том числе книжные, такие как «Несуществующая граница» или «Красный чертополох», если я правильно перевожу, от 2015 года, так или иначе затрагивали тему русской души, что бы это ни значило. И вот последняя книга о Ленине, можно ли назвать ее перенимающей эту же тенденцию? Вы рассуждаете о сегодняшней России. Почему вы обратились к теме Ленина? Можете ли вы коротко рассказать об этом проекте, об этом книжном проекте? Передаю микрофон вам, а я... Спасибо. Первое слово. И извините, что я не буду говорить по-русски, но я буду попробовать сказать несколько умных слов, и на русском я не успею на этом. Тогда будет на английском, извините. Но если вы не понимаете, она будет переводить. Правильно? Так. Okay, so starting with the first book, which is famously named Dusha, because actually that was my first experience in Russia. And I think everyone who arrived in Russia for the first time have to try to comprehend what is this meaning of Dusha, which I don't know even nowadays. I think I'm not even prepared to discuss about this theme. The book at that time was actually inspired, rather than by Dusha, was inspired by Oblomov, the book from Goncharov. Because in fact at that time I felt a little bit like being Oblomov, maybe in a way because of the weather in Russia. So I didn't want to leave home most of the time. I want to spend my time in the bed exactly as Oblomov did. And at the same time it's also because I was generally pretty active, eventually proactive, super active,
and I was pretty envy of this oblong of life, of having the time coming and the things happening without taking care too much about what you have to do. So this kind of apathy or oblomovism. So from there, across other 2 or 3 books about Russia, which I did mainly about the Caucasus, I arrived to this one, which is what the French will say a divertissement. Это все понятно пока? Отлично. So in fact, the idea of this book started because I was interested in the anniversary, first of all. And actually I was thinking to many possibility to work on the theme of the anniversary of the Bolshevik Revolution, which is a huge theme. I'm not an academic, so it was pretty complicated for me to narrow down. And then the only thing that I found that was possible somehow to do it, because I like traveling and I've been traveling all my life, was actually to retrace an historical travel, which is basically the historical travel of Lenin from Zurich to St. Petersburg to get the reins of the revolution. So this is how it happened. And then, I mean, on the practical part, I can also say that I wanted to do the story, and I was lucky enough because the Smithsonian magazine and the Smithsonian Museum actually wanted to do the story as well. So they called me and they asked me to embark into this journey, which is the part that I've done for them. So the part that I did for the Smithsonian was actually the journey itself, and then I decided myself to work on the archive and to actually impersonate Lenin as tonight. Это я. Простите. Вопрос о том, какой именно период в жизни Ленина, чтобы посмотреть его фигуру, его истории, вообще такое явление, как ленинский миф. Долго ли ты размышлял о том, что тебе нужно именно к написанию апрельских тезисов, к этому периоду путешествия Ленина в Цюрих обратиться? Well, of course, I couldn't do all the life of Lenin, so I have to be very concentrated on a very specific. I mean, the secret of taking pictures, besides pushing the button, is actually generally to narrow down things. And I think this is the same thing that academic does in a way. So it's just like you have to choose a little thing to develop the story. And I mean, in a way, I was intrigued about this trip. Also because I found it in a way extremely contemporary, because it was when I started doing this work, it was the beginning of discussion about sponsored revolution, about interference of foreign policy to foreign country, etc., etc. So I found this rumors, let's say, of Lenin being sponsored, at least facilitated by the German government to go back to Russia to actually start the revolution, to agitate the revolution, as something that was contemporary nowadays, and we are still in the debate of the discussion these days about these things. So in a way, I was intrigued by the fact, or let's say I was intrigued by something that I was always interested, which I never believed in spontaneous revolution, in a way. And also this very famous revolution, probably the second most famous revolution after the French Revolution, was also sort of facilitated, if we wouldn't say sponsored revolution. So that's why I choose this specific thing. And the second reason is also because I was intrigued by the apologesis, the text itself, because it's a very short text, in a way extremely simple, but extremely clear on the, let's say, the developing
of the situation of the revolution, but I think he will know much better than me about this. Илья, да, тогда прямо продолжая комментарии Давида, скажи, пожалуйста, в чем уникально для нас, для проекта, для понимания того, как развивалась революция дальше, и вообще для понимания деятельности апрельский тезис как документ, чем он интересен? Ну, во-первых, хотел сказать, что, конечно, сюжет путешествия Ленина в апреле 1917 года из Швейцарии в Россию, ну, в год столетия русской революции является центральным в смысле фокуса на нем средств массовой информации, пропагандистского фокуса, который наведен на это путешествие, и среди всех событий революционного процесса 1917 года, несомненно, это стартовое событие сегодня в наибольшей степени обсуждается, поскольку оно служит сюжетом объясняющей истории. Объясняющей истории в смысле того, что, так сказать, какая-то конспирологическая аура вокруг этого события, идея о том, что русская революция была сделана на немецкие деньги, что Ленин был, так сказать, инструментом неких враждебных сил, она в наибольшей степени соответствует, в общем, тому публичному дискурсу, который мы сейчас имеем в России. Несмотря на то, что существует огромное количество свидетельств того, что, конечно, никакой игрушкой чуждых сил Ленин не был, для этого не нужно предпринимать никакое особое детективное расследование, достаточно знания каких-то элементарных фактов. Например, факт о том, что буквально через год после Октябрьского переворота в России происходит революция в самой Германии. Столетие, которое будет отмечаться в следующем году, эта революция, несомненно, была во многом связана с эффектом от русской революции. Несмотря на это, факт переезда Ленина в Россию из нейтральной Швейцарии через территорию, воюющую на тот момент с Россией Германию, с самого начала использовался как пункт обвинений, которые привели к летом 1917 года к объявлению всей большевистской партии как враждебной, предательской. Мы знаем этот важный исторический эпизод, как июльские дни и так далее. Тем не менее, именно в этом поезде, уже подъезжая к России, Ленин пишет вот эти апрельские тезисы, с которыми он затем выступает на протяжении нескольких дней на целом ряде собраний, от собрания, собственно, большевистских делегатов в Петрограде до выступлений перед членами Петроградского совета, принадлежащего к самым разным партиям. И реакция на эти тезисы практически со стороны всех слушателей была однозначно негативная. В том числе его собственные товарищи по большевистской партии оценивали эти тезисы как безумные. То есть казалось, что как можно в тот момент, когда в России только произошла революция, только власть перешла к демократическому правительству, как можно в этот момент выдвигать требования свержения этого демократического правительства. Но дальнейшее развитие событий, причем развитие событий стремительное, развитие событий буквально на протяжении 2-3 месяцев после апрельских тезисов, доказывает невероятную политическую интуицию Ленина, доказывает, что он, в общем-то, достаточно глубоко понимал ситуацию, несмотря на то, что он не был свидетелем непосредственных революционных событий в феврале 1917 года. И эти тезисы, они представляют собой не только резкий поворот в революции, в осмыслении революции, в политической практике большевиков, но они представляют переворот и по отношению к собственной мысли Ленина, предшествующей мысли Ленина. Мы все знаем известный тезис, высказанный за несколько лет до
начала революционных событий в России, о том, что империалистическая война должна быть превращена в гражданскую. И это тезис, от которого Ленин именно в апреле 1917 года, именно в этом документе отказывается. Он говорит о том, что нет, что возможно мирный переход власти к советам, мирный переход власти к массам, к их, так сказать, органу прямой демократии. В то время как бы противоположная сторона контрреволюционная сторона, которая кристаллизуется впоследствии в Корниловском мятеже августа 1917 года, в общем-то и становится стороной в наибольшей степени как провоцирующей гражданскую войну. Вопрос о том, явились ли апрельские тезисы как бы триггером тех событий, которые произошли уже после взятия власти большевиками, действительно остается открытым. Но, тем не менее, сама идея, которая в этих тезисах была выражена, была не просто, так сказать, какой-то доктринерской попыткой навязать Лениным революционной ситуации свою собственную логику, но была отражением запроса снизу, запроса на прекращение войны, запроса на в общем-то, радикальное социальное преобразование, запроса на то, что не могло быть реализовано в тот момент временным правительством, несмотря на, в общем, серьезные иллюзии в его отношениях. Поэтому, конечно, мне кажется, что проект Давида очень точно схватывает как бы все противоречия, все основные вопросы, которые у нас встают по отношению к событиям 1917 года. Тогда у меня вопрос к Давиду такой. Решающая роль именно апрельские тезисы как важная тема, о которой можно говорить, как интересный период и важный период, да, в деятельности политической. Вы к ним обращаетесь, но как вы это делаете и для чего именно вы возвращаете внимание зрителя сегодняшнего, да, читателя вашей книги и потенциального получателя нового импульса к тому, чтобы обратить внимание на тезисы и на фигуру Ленина, как-то по-другому на нее взглянуть. Вы используете довольно любопытные художественные приемы, да, чтобы заявить эту тему. И сама книга, сам проект, он, разрешите мне, да, сформулировать коротко, как мне это видится, какую-то структуру, и я бы хотела еще комментарий на эту тему получить, потому что тот комментарий исторический, который дал Илья, он непонятен, мы можем о нем говорить, но когда мы имеем дело с фотографическим проектом, когда мы имеем дело с визуальным языком, немного тут сложнее получается, с этим не так просто разобраться, но, возможно, если интересно. Да? Вы исследуете активно архив, документируете, собственно, сам архив, сами эти документы, которые так или иначе какую-то информацию о периоде и тезисе его путешествия Ленина нам повествует. Дальше вы совершаете это путешествие самостоятельно, документируя пространство, в которых эти события происходят. И третий важный элемент – это, собственно, вы сами, то есть Ленин или кто это, и как эта структура выстраивается в ваше сегодняшнее высказывание, вот эту историю. Clear. Okay, so, well, let's say that the April thesis was actually the beginning. I mean, I was interested in the document itself because of what is written in it, because of the significance of it. But of course, this alone was not enough to build a photo project around it. So, starting from this, I went to the trip, and then from the trip to be informed about the trip, or to discover something about this period of Lenin life, I decided to go into the archive. There's actually two fundamental reasons why I decided to do the book in this way. One is
purely, let's say, in a way, historical. I mean, I feel myself a little bit like a journalist, and being a journalist, I have to check fact, documents. So this is a real story, but I want to make it like let's say, I wanted to have the elements of this real story, and the elements of this real story are the documents, because in fact, the trip itself, there's nothing left of the story. I mean, there's a plaque somewhere in Zurich. There is a little plaque in front of his house. There is another plaque of Lenin in the Volk House, where he tried to make a speech to try to make a revolution in Switzerland before coming to Russia, unsuccessfully. But beside these 2 or 3 elements, there is a museum in Finland. But beside that, it was very difficult visually to capture this thing. So I needed, like, the first element that I needed was definitely the documents. The second part, why I decided to do this look in this way, is because I don't know how many of you in the audience are, into the photo world in a way, but because I come from a word which is called photojournalistic, and I'm not part of it anymore. There is a large debate in the photo industry, in the photo documentary industry, in the photojournalism about the ethic of the professions and what you can do with photography in terms of like documentary photography, what you can do with pictures and what you cannot do. I was always very critical about the thing, because surely when we're talking about covering an event, it is important to have a specific morality, I will say, rather than an ethic. But I also think that the main problem of this practice is actually transparency, meaning that you're allowed to do whatever you want to do with the pictures, because the pictures and photography in itself are an ambiguous medium. They're not documents. They generally interpret reality rather than just describing the reality how it is. So, in a way, a part of this work was actually made in a sort of criticism of this aspect of photography, which is in debate nowadays. So I decided to interpret Lenin for 2 reasons. One reason was to actually, let's say, play a little bit with the medium of photography and say, okay, I'm telling you a story which actually really happened. So Lenin really went from Zurich to St. Petersburg 100 years ago, and he went to this place, and he visited this place, and he left from Stassnitz exactly in this place, and I have all the proof of that because I photographed and I've seen all the documents. But how do you visually tell a story which doesn't exist anymore? So this was a part of the reason why I decided to interpret Lenin. The second reason was because while I was looking at the documents, I actually didn't discover anything about a human Lenin. And this led me to the idea that actually there was no evidence, no proof, nothing that I could find that actually defined Lenin as a human. And so in fact I'm not even interpreting Lenin, I'm actually interpreting a sort of statues of Lenin which is reappearing into this trip. Which lead me to another sort of reflection, which is about, we were discussing before. I was also interested and intrigued of this process of desovietization. How do you, desovietizacja, как можно сказать? Так, правильно? In Ukraine, so where the statues of Lenin were removed in a process of, not only the statues of Lenin, but all the statues, all the symbols of communism, in a process of trying to remove history or to delete a part of history which was painful, uncomfortable at this moment, and which I don't think is generally the best idea to solve history and the problem. So in a way I wanted to do something which was the opposite. So I wanted to make these statues of Lenin some sort of reappear across Europe in a way. То есть получается, что помещая некого мифологизированного или иконического Ленина в те пространства, в которых он был
будучи настоящим самим собой. Это некая критика невозможности сегодня воспринимать фигуру Ленина и, в принципе, всех идеализированных политических фигур так, как невозможности вернуться и узнать какое-то человеческое или настоящую историю, потому что всегда, поднимая тему, допустим, Ленина, мы сталкиваемся с десятилетиями ленинианы, создания этого мифа, создания некого образа иконы, с которой невозможно снять даже путешествие в пространстве, путешествие по архивам, невозможно снять эти слои и докопаться до... И нужно ли нам это? У меня вопрос, на самом деле, сначала к Илье, потом к тебе. Сегодня, я имею в виду, что в этом году, там, 100-летие революции или вообще нам сегодняшнем, как и нужно ли нам, как нам освободиться от мифологизированного, сложного образа революции и всей системы, как мы живем сегодня, в 2017 году, все еще с Лениным как образом, как иконой, и как это все соотносится с сегодняшними тенденциями политики и культуры, в принципе. Ну, очевидно, что как в основе лениниана, так и в основе десоветизации лежит представление о Ленине как об основателе государства и как о символе государства, от наследия которого там пытаются уйти те страны, которые занимаются этим десоветизирующим таким экзорцизмом, изгнанием каких-то духов прошлого из реальности, которая должна стать подлинной реальностью, освободившейся от власти прошлого. Мне кажется, что проблема оживления Ленина, она может, так сказать, нас немножко увести по ложному пути, потому что если мы посмотрим на всю историю лениниана, она вся связана с этим оживлением. Нам постоянно говорили о том, что Ленин живой, о том, что он присутствует среди нас, о том, что это очень человечный человек, это его человечность, простота, доступность, она постоянно манифестировалась, и она стала частью его подлинного обесчеловечивания, превращения его в центральную фигуру государственного культа, государственной идентичности. Можно, мне кажется, выявить внутри лениниана какие-то этапы или периоды разного типа оживлений. Например, такая волна оживления Ленина была связана с периодом оттепеля, когда была предпринята попытка таким постсталинским поколением в советской культуре по-новому открыть для себя Ленина. Я когда знакомился с проектом Давида, я как раз вспомнил известный советский фильм начала 60-х годов «Синяя тетрадь», где рассказывалась история жизни Ленина в разливе в августе 1917 года, в знаменитом шалаше. Впервые на советском экране появился Григорий Зиновьев, который до этого был исключен из советской истории. И, тем не менее, этот заново очеловеченный Ленин опять вернулся в мертвенные такие формы государственного культа. Поэтому я думаю, что для того, чтобы очеловечить Ленина, нужно не, пытаться представлять его живым среди нас, а наоборот историзировать его, ставить его в тот конкретный контекст, в тот конкретный момент, когда он принимал те или иные решения. И Ленин апреля 1917 года, это, конечно, не Ленин основатель государства, это не Ленин автор какого-то утопического плана создания нового человека. Это Ленин революционер, это Ленин, проявивший способность ориентации в очень быстро меняющейся ситуации, к которой он, в принципе, сам во многом не был готов. Мы знаем, что известия о февральских событиях в Петрограде, они, в принципе, застали его врасплох, так же, как они застали врасплох всех остальных политических деятелей в России
этот период. Поэтому мне кажется, что вот такое восприятие Ленина через исторический контекст, через момент, в который он действовал, мыслил, принимал решения, в тот момент отражением которого явились, например, апрельские тезисы, вот этот вот тип восприятия может как-то быть, так сказать, продуктивно связан с тем проектом, который сделал Давид. Ну, сразу вопрос про контекст, потому что, насколько я понимаю, книга вышла в Италии, да? Ну, да. Да, и, в общем-то, вышла она летом, и уже какое-то время она существует в неком такой дискуссии фотографической и более широкой, прошли презентации, обсуждения книги в Европе, в Италии, где-то, может быть, еще, и там восприятие этого проекта, как бы, в принципе, отношение к фигуре Ленина в том контексте, оно иное, да, нежели здесь. Насколько, или нет, в каком ключе разговор об этом проекте, вот, в контексте западного восприятия истории советской, господина? Okay, well, yeah, the book came out in July, and it was first presented in France, actually in Arles, during a photo festival. I mean, I think the main difference is actually, well, first of all, I don't know how much is famous the Apple thesis here and the trip, but definitely in Europe is not. I mean, a lot of people doesn't know that even that Lenin was living in Zurich or that he wrote the Apple thesis. So I think there is an aspect of curiosity out of this thing. Then about the presentation, I mean, the majority of the presentation, they were very book-centered. So the story was about the book. The presentation was about the book. And so it was mainly talking about the photographic aspect of these things, with a couple of exceptions. I will have, for example, in Bologna next week, a presentation of the book which is more similar to the one that we're doing here. So there will be an Italian historian who is going to discuss together with me the figures of Lenin and how it was perceived in Italy mainly rather than in Russia, which is of course a completely different situation and a completely different environment. I mean, to be honest with you, I mean, I was also in a way surprised, or let's say I suspected, but I was in a way surprised that there was no, I wouldn't say celebration, but at least some sort of commemoration of the anniversary here in Russia. I mean, there were very few. There were a couple of exhibitions, but everything was very, you know, very low profile. I can easily understand the reason, because it's like it's uncomfortable to talk about revolution in any way, in any country probably nowadays. But so I understand probably the reason, but at the same time I was also surprised that the celebration was actually much more efficient in a way abroad. In Zurich, for example, there was a grandiose exhibition about the 100 Years Revolution. The Tate Gallery in London also did a pretty large exhibition. I must say the majority of those exhibitions were more concentrated on the aspect of so the art side. So they mainly get involved with suprematism and you know, painting, etc., rather than the political aspect. But they were also something interesting. I was actually very curious to read also that during, well, the day of the anniversary, the majority of people who were here in Moscow to celebrate were Italian. So it's also a pretty curious aspect, with red flags, etc. But I understand also that the problem here is completely different, because it's a sort of Gordian knots. How do you solve these things? I mean, I don't want to make it a political discussion here, it's not my intention, but of course, in a way, it seems to me that it may be easier to solve the Gordian knots of this part of history that Russia lived and other
country lived, it's easier for other country because they don't have this difficult relation to solve. I mean, it's like Russia is the motherland of the Soviet Union and then the motherland of that part of communism, which is completely different for what it may happen in Ukraine or in Kazakhstan or whatever. So I understand this is a real problem, and definitely I have to say also that the audience of my book was probably not Russia, was probably more abroad. I feel also embarrassed to talk about Lenin in Russia because I'm not, Ilya is definitely much more a specialist than I am. I mean, I'm just doing a book and a photo book, and he spent time studying, I mean, not Lenin, but I mean the theme definitely more deeply than I do. So, I don't know if I answered the question actually, but... У меня тогда будет вопрос именно про книгу. Может быть, он будет слишком наивный, но чтобы начать говорить именно о проекте книги. Как эта книга работает для того зрителя, для того читателя, на которую, как вы говорите, была рассчитана, да, то есть на европейского, возможно, на швейцарца, который знает какие-то там ландшафты и как-то по-другому подгрузится, да, к этой истории. Как работает эта книга, как ее надо читать, как надо смотреть? Может быть, даже если вы сможете пустить книгу в зал, то сможете смотреть прямо. Да, да. Pass through. Okay. How do you open it? And then there is a first part you can read, and then there is another part you can see. No, I mean, it's a book, it's very simple. It's just like, it's not rocket science, to be honest. I mean, it's my idea of my profession and the book that I've done even in the past are not made in terms of with the ambition of being informative or explaining things. This is not really my role. I don't think it's even the role of any photographers on the planet, despite some of them they desire to present themselves in this way. I don't have to give explanation, neither I'm actually revealing fact which you cannot find somewhere else. My way of working in this book, as in the previous one, is just to open little windows on history that maybe you didn't notice before. I mean, the April thesis, the trip of Lenin, the anniversary of the Bolshevik Revolution, those are all very notorious things, but still, a lot of people doesn't know it. So my intention is just that you buy this book, you see this book, you hear about this book, and then maybe decide to investigate a bit more about the story, which part is in this book. So it's just a matter of like instigating a sort of curiosity into people. I don't know. I don't have the intention to change anything or just to inspire people to revolution. Beside the fact that, I mean, there is a funny anecdote. We had a gallery exhibition of the project of the work and the book in a gallery in Rome, which, by the way, is a gallery from the Borghese family, which was one of the most aristocratic family in Italy and in Europe. So it was also like a pretty funny contradiction to have a story about communism and Lenin into an aristocratic palace in a way. And so, just to give you an anecdote, I framed a series of books inside boxes with a glass, and then I wrote on the box, "In case of revolution, break the glass." It's just a funny joke. It's just like, so it's not a manual to learn how to make a revolution. It's just a photo book. So I'm very numb in this respect. Я хотел просто добавить, что мне кажется очень важным и интересным, что Давид связал свой фотопроект с текстом, с ленинским текстом.
Потому что, в принципе, все проекты очеловечивания Ленина, ну, свидетелями которых в том числе мы являемся и сегодня, они связаны с уходом от его как бы теоретического наследия в пользу его жизни, его как бы действительных условий. И вот этот вот уход в пользу как бы жизни Ленина, он должен нас привести к его подлинной интенции. В то время как все тексты, которые он писал, они как бы эту интенцию искажают. Вот в России в этом году, во время такой очень расфокусированной дискуссии о наследии 1917 года, одной из самых популярных книг была книга Льва Данилкина, которая вот сейчас получила премию и является лидером продаж. И вот эта книга, несмотря на ряд забавных историй, там, каких-то интересных фактов, которые в ней приведены, она, в принципе, демонстрирует такой вот путь как бы очеловечивания через довольно, ну, я бы сказал, самодовольно критическую дистанцию как бы, по отношению к Ленину, где его тексты являются лишь тенями, так сказать, его подлинных интенций. Да? А когда мы поймем его подлинные интенции, мы поймем, что, в принципе, он был похож на нас. Он жил в Париже, вел там жизнь хипстера, как пишет Данилкин в своей книге, или там путешествовал, или ел, или пил пиво, или общался с друзьями, или, значит, с кем-то ссорился. Да. И мне кажется, что вот необходимо как бы серьезно дегуманизировать как бы Ленина в этом отношении в пользу более глубокого прочтения его текстов. И поэтому, ну, например, для меня была очень интересная книга, вот, которая была издана несколько лет назад на английском, которая назывался «Ленин Reloaded». И она представляла собой сборник текстов, ну, ключевых современных мыслителей, как бы левых, да, там, Жижик, Тони Негре, Терри Иглтона и многих других, где говорилось не о восприятии жизни Ленина, а о восприятии его текстов и об истории чтения его текстов. Как наследие Ленина, как его тексты влияли на очень конкретные исторические ситуации далеко за пределами России, далеко за пределами контекста 1917 года. Это и Италия 70-х, и Франция 60-х и так далее. Мне кажется, что вот, так сказать, проект Давида, он тоже отсылает к этой проблеме все-таки внимательного чтения Ленина и стремлению прочитать то, что он написал. Потому что то, что он написал, это, в принципе, именно то, что он имел в виду, как бы это странно ни звучало. Я тогда позволю задать вопрос немного в сторону, хотя очень большое спасибо, Илья, за комментарий, он любопытный, но вот вернуться на территорию фотографии и вот в начале нашего разговора Давид упоминал о том, что для него было это тоже важным решением, это был какой-то новый проект в плане того, что разрешать себе и как работать с фотографией, будучи документальным фотографом, так или иначе действуя на территории документальной фотографии сегодня. И я бы хотела вот чуть-чуть поподробнее, если можно, ваш комментарий услышать о том, как появились вы сами в своих работах, и как пришло понимание, что нужен Ленин, и нужен Ленин, кто лучше самого автора, его не изобразить в кадре. И насколько такой подход работы с документированием того, что нет, с изображением при помощи фотографии того, что прошло, и как бы физического присутствия, которое может впечатлить чисто, как вот, задокументировать некий интересный материал, да, как работать с прошлым. В общем, да, про фигуру Ленина в кадре самый вопрос. So I'm not completely sure I got the question. Okay. You want to know? В какой момент работы над проектом стало понятно, что Ленин в кадре нужен, и этим Лениным ставите вы? Понятно, да, сейчас это очень понятно.
Well, as I said before, the problem was that there was no sign of Lenin anywhere. It was crucial to have it. And the very first idea, so this may sound funny, but was the idea to hire one of the Sozia in the Red Square and bring it with me on the trip. But then, for a very practical reason, it would have been paying double hotel, double travel, double things. And then I look at the mirror myself and I said, well, as you can see, it's not too difficult to look like Lenin. But this is also because actually, I mean, this is go back to the iconography. I think also his aspect made him an icon altogether. I mean, it was like, I think there's two ways to become an icon. Either you are very, some sort of exotic and romantic and handsome, so you can be a revolutionary like Che Guevara, for example, or you can be extremely normal. And I think, I mean, this is Lenin in a way, was easily to be identified with, physically speaking. Some sort of always fascinating about like how the iconography work, because actually this is also the way how photography work. You tend to make photographs that remind you about something. Sometimes you make new icons with photography, but most of the time you repeat things that have been seen and seen and seen. So actually it was very easy to be Lenin in a way. You just learn 2 or 3 poses. Actually, he used to be painted or photographed most of the time at I would say all the time in the same way. So either it was there, either it was this. So what you can see, it's not very difficult. Then together with this, because he had some somatic characteristic which was a little bit different, I had to use some makeup, and then when it was not even enough, I also used Photoshop as a model. So basically I made Lenin a model in a way. The rest was pretty easy. I can tell you also that it was pretty fun. I mean, I was expecting a very boring trip. This is the truth. So you travel from Zurich to St. Petersburg mainly by train and car, and believe me, it's extremely boring. So at least to make the trip a little bit more funny, I decided that, because I was going around like this, so I was going to restaurants sometimes like this. I was like, then people was like pretty shocked to see me. He's back. Actually, there was a movie about Hitler, by the way, recently. If you haven't seen it, you should look at it, because it's a story about Hitler going back to Germany, and it's a sort of documentary film. So people are filmed with the reaction of them meeting with Hitler. So that's like Lenin in a way was a much less complicated figure to make with. So this is the main reason. And then the second reason is, again, as I said before, it was a very sort of funny critics to what you can do with photo documentary nowadays. Because like a lot of people ask me like, well, first in the book some people intentionally I put the first photograph is actually a black and white photograph, which may seem a real photograph of Lenin. And so people doesn't really understand at the beginning who is who, why is this the real Lenin, is this a real photograph, is this you, or is like, no, they don't think it's me actually. Then when they look again, they understand it's not Lenin, it's a sort of reenactment, and they ask me, so where did you find it? Because coming from documentary work, they thought I found someone in the middle of the street dressed like Lenin, which would be even more crazy in a way. So this is shortly the reason why. The truth is, I had pretty lot of fun to be Lenin, which it's not something that you think when you think about Lenin, having fun with Lenin. It's like maybe not. I don't know. Ilya, what do you think?
Что ты думаешь? На самом деле у меня вертелся этот вопрос, может быть, я его задам прямо. Давида ты упомянул реенакмент, да, потому что практики реенакмента, они связаны с моментом проживания. Да, то есть человек, который художник, который участвует в реенакменте, он не стремится быть монументом события, но наоборот хочет избавить его от монументальности, хочет обратиться к опыту. Да, насколько вот этот момент был важен в этом Ленина. То есть ты почувствовал себя Лениным немного, или наоборот Ленин стал тебя дальше? No, I think I actually felt Lenin a little bit sometime. Actually, you should ask this to. There was an unlucky assistant who was accompanying me. So technically speaking, I even didn't take the picture. So in this case, it was just real performance because I was setting the camera and then we were choosing more or less the frame. We work with I work with a sort of large format camera, so something that needs a tripod. It's a bit slow. It's not like a snapshot. And so my assistant was actually taking the pictures. But yes, I felt a little bit. I mean, I was thinking a lot about. I was actually anxious to arrive to St. Petersburg. In the same way, he was. I was obsessed about making the work well, in the same way as he was obsessed of succeeding with the revolution. And yes, I was moving like him most of the time. And I was also sometimes dictatorial with my assistant, probably the way he was with his wife. Yeah. So yeah, it was a sort of Stanislavski method in a way to be part of it. I practiced a lot with the position. So. Получается, возвращение к тексту апрельских тезисов возможно через сложные практики рeenactment, погружение в архив и в том числе погружение в некие пространства, в которых эти тезисы обдумывались и составлялись нужные сразу обратно в поезде. То есть это такая сложная структура из разных приемов, которые так или иначе переводят читателя к тексту, да? То есть возвращают к... I didn't read only the April thesis. I read a lot of other things. State and Revolution. I read To Finland Station, which is a pretty interesting book, starting from the Commune in Paris up to revolution in Russia. It's pretty interesting, and so I actually get very well documented. This is like a pretty usual practice of my work. I mean, whatever is Lenin or the Caucasus or the permafrost or whatever it is, it's like I tend to be informed. I mean, taking pictures is a very easy thing, I mean, honestly. I read like a few weeks ago like an interview from Marina Abramovich, and she said like, in life like in art, only ideas matters. So it's not a matter of result, it's just a matter of like thinking a way. I'm not thinking that this is the most extreme revolutionary way, not at all, but at least talk about revolution. Я бы хотела, как-то предложить задать вопрос, вот я могу начать. Давай я передам микрофон, чтобы могли отвечать. Я совсем не специалист в фотографии и, наверное, даже не любитель, образования не хватит, но у меня, говоря ровно о фотографическом аспекте, возникает одна проблема с этой книгой. Надеюсь, Давид на меня не обидится, но мне не хватает в ней мотива дороги, говоря школьным языком, потому что мне кажется, что несложно представить, что все ландшафты, которые мы видим
находятся более-менее в какой-то одной географической зоне. И очень мало что указывает на само путешествие. Здесь нет такой эстетики роуд-муви, фотографий дороги или средств транспорта каких-то. В общем, даже я надеюсь, что это не будет принято как нечто плохое. Это мне напоминает лукбук какой-нибудь пролетарской марки 17-го года. Здесь даже есть отдельная фотография с одеждой, да? Это моя. Это которая я, потому что это известная история, которой Ленин купил костюм в Стокгольме в магазине, который раньше называли пуб, публический, universal, whatever. И я тоже там купил костюм. Ну, там так была my intention to become Ленин. Да, окей, я просто... мы говорили про статичность самой фигуры Ленина. Понятно, что фотография запечатлевает момент, поэтому, наверное, передача о какой-то динамике, тем более динамики такой не моментальной, не сиюминутной, а длительной во времени, представляет собой сложную задачу. Но, зная Давида, знаю, что он может с ней справиться. В общем, вопрос именно про запечатление путешествия, которого, как мне, может быть, ты намеренно как-то убрал те кадры, которые были про это из книги, а может быть, это такая задумка. Okay. Can you? No, I just wonder if you can give me some example of something of the landscape. Like, okay, I understand that you're missing something from the trip, from the part of the landscape pictures. Да, vi manca la strada, vi manca il viaggio stesso. Because this was, I mean, it's a sort of interpretation, of course. Like, I don't think, and this is also about things that I read in the documents and books. Lenin was not interested in the trip itself at all. Technically speaking, it was not that, but it was like the train was famous initially to be a sealed train, so he was not even supposed to look outside. And actually, he rarely looked outside. They stopped in Berlin shortly, and then they stopped in Sassnitz because the ferry was late, and then they stopped in Stockholm because they had a meeting with the Communist Party there. But beside that, the only contact he had was like with the people in the train, with the fellows passengers, and outside the station in Berlin. But he was not, I mean, this is also the thing, I mean, he was not interested in the landscape. So my landscape are very rare, some sort of abstract in a way, are in the form of contemporary, if you want, photography, a landscape, a lot of the time with mistakes, and so it's just like, there was no reason of the road trip. For him, it was not a road trip. Хотел добавить, существует там много воспоминаний людей, которые были с Лениным в поезде, и, в принципе, основным чувством всех этих людей было, ну, скорее бы это путешествие закончилось. То есть, в этом я вижу особую иронию, на самом деле, проекта Давида, который представляет собой такое странное наслаждение, как бы, этой дорогой, которая для Ленина, для его спутников, ну, была мучением. Да, вот у них там был день в Стокгольме, они ждали, когда же наконец все это закончится. Я сегодня там перечитывал одно из воспоминаний, и там был смешной момент, когда его провожали в Цюрихе на вокзал, и, значит, какой-то молодой швейцарский социалист ему сказал: ну, что очень надеюсь, что вы к нам когда-нибудь вернетесь. Вот это обратно к нам в Цюрих. И Ленин сказал: надеюсь, что это никогда не произойдет. Just want to add something, and actually there are some funny, curious anecdotes. So one of the beginning of
the pictures, which is a wood, which is on a hill around Zurich. It's actually начало. So this is actually, so all the pictures also came in a way from things that I read. So one of the Krupskaya letters or memories, he mentioned one of the very, most is about the revolution, but then there is like a couple of sentences which are about like their life in Zurich, of course. One of the sentences actually that when Lenin was need to have some sort of free time, they walk on the hill of this, the forest of this hill, and they used to lie on the grass eating chocolate. So this is like so everything, a little bit of the landscape are actually referring in a way or another to things that I've read and just they were sort of they touched me in a way. But again, nothing is very literal. I mean, there was no way to be extremely literal because this thing is something that happened 100 years ago. So it's just impossible. Прежде всего, хотел сказать, что очень классный проект. Мне очень нравится комбинирование современных. Да, мне тоже. Комбинирование и интерпретация прошлого в настоящем, да, что идеально, мне кажется, сочетается в этой книге. Но у меня вопрос. Первое. Мы знаем, что проекты, они, то есть medium is the message, да? То есть сам проект, он чаще всего отличается от книги. Как пришла идея самой формы книги, да, идея книги, и кто был дизайнером, и как это все родилось? I think there was no other way to do this project. I mean, this project in this way, in other form than a book. I mean, I've done other things which ended in a book, but not necessarily they were the best output. Sometimes the exhibition is better because you have a different kind of audience. This work seems to me that it fits in the book first for one practical reason. The pictures are not great. I'm just very honest. I mean, like the portrait are nice because my assistant did it, but the other pictures are normal, very mediocre pictures, and they make sense only when they are together. So the value of the pictures, of the single pictures itself, the individual pictures, it's average, but they make sense when they're fit together into a book in a form of a narrative. It could have been a movie if I would be able to make movies, but I'm not. So I use photography, and this is the way I work, and so the book was probably the best form. It was pretty difficult when we tried to make an exhibition out of it, because you don't understand the pictures, you don't know what does it mean. If you don't put it together with something else, it doesn't make any sense, etc., etc. So this is the first thing. The second thing, the designer is a German designer. We did it on purpose. I did it on purpose to have a German enemy in the book, and she had this idea of actually using. To make it in a way that looks like a folding a little bit of the archive, because archive was actually a pretty important part of the work, at least for me. Then I decided to use the apprelties itself, not to have any other text in it, because I thought that was the most significant text that you can put in this book. If you want to read something, just read the original rather than interpretation. And then I decided to include in the first pages the full list of the documents which I view and
searched into the archive. And by the way, I also serve the community in this sense because it took me a lot of time to have all the index. As you can see on the right side, the column on the right side is actually the file number, Opet Diela и так далее. So if you want to see the same documents, you can just go at the archive and ask for the same for exactly that documents. And you don't have to go through all the process that I did. So in a way I'm serving the community in this respect, and also I'm doing fact checking on my own. So if you don't trust my documents, you can go and check yourself. So this was the form. In practical terms, I don't know how many of you are interested here, but this is an hybrid form of self-publishing and traditional publishing. I don't know. If you're interested, I will tell, otherwise I will skip the answer. And if you're interested on this issue about how to do a book, okay, that's enough then. There is a lot of, like, as those who work in the photo books industries market, they know there's a lot of tendency now to do self-publishing, which is a very good thing in a way, with one risk. With two main problems. One problem is the stock. So once you self-publish, it means that you have to keep your copies at home, unless you have a storage or something like that. And then you are responsible for shipping them every time someone is going to buy it. So this was something that I didn't want to do, but at the same time I want to do the book in the way I wanted. So what I did, I went to a publisher and I basically wrote him the book in the way I wanted, so ready to print, and we made a sort of strange form of agreement. So basically, we both can sell the book independently. He keeps the storage of the book, so he has all the book. Whenever I sell a book, or whenever he sells a book, he is responsible for shipping it. And then we just share the profit at the end of the year. That's basically the story. I paid the designer, he paid the printing. So the cost was actually split almost equally. Actually, he paid more for the printing, but what he paid more will be reimbursed once the copies will be sold. Another little trick that we used, I decided to do 100 copies of what is called the limited edition, which include a print and a slightly different cover. Those copies were on sale only online on my website on pre-sale before the book was printed, and actually they were sold in a week. And with this cost, actually we basically cover all the expenses. So all the copies which are available now, like the one that you have in your hands, will go just on profit. Мне очень любопытно, кто те 100 человек, которым хотелось иметь limited edition книгу. Это чисто книжные коллекционеры, либо это люди, которым была интересна в том числе тема. Так? Есть какой-то фидбэк от, собственно, этих коллекционеров, если это That's a very, okay, this is a very, okay, photography market, it's like a niche, it's very small. So there's nothing really secret in it. So let's say 20 copies were relatives. I mean, mom, dad, no, mom and dad actually they had it for free, but like, yeah, some sort of friend and relatives. Then there is a pretty large number, which I will say it's about 40% of passionate and followers, fun, younger photographer, less younger photographer was just passionate. And then there is another 40%, which is collectors. Sometimes they buy more. When they're collectors, you understand it because the order is generally comes with 2 copies, 3 copies rather than 1 copy. заказов напрямую от коммунистической партии.
КПРФ, ничего? Никакие конкретные коллекции? No. Ничего? Чисто фотографический рынок? Да, чисто фотографический рынок пока, да. На русском? На русском рынке, но, по-моему, в Limited Edition мы продали 5 или 6 копий. Но здесь проблема, как получить книгу. Имеет to send it. It's very complicated to receive it because of the customs and delivery and stuff. Beside the cost, it's just that the problem is that when you have to send something in Russia to private people, the books get stuck in the customs most of the time. Я себе позволю маленький комментарий, потому что 5 копий, как есть в нашем магазине, и это просто, чтобы вы знали, что когда-нибудь можно к нам вернуться, и они... Так, And I wrote it myself in the case. Но это особенности нужно спросить. Я готова еще передать микрофон, у нас еще время, если с вопросами какие, да. Или мы можем уже, да. Можно задать эти вопросы в микрофон, а если вы стесняетесь, либо не хотите делать это на публику, то я могу официально нашу презентацию наметить ее окончание и благодарить наших гостей, и дальше у нас уже будет возможность до 9 совершенно свободно пообщаться, посмотреть книгу, которая здесь еще в зале, и, в общем, задать все вопросы уже in person. Спасибо большое, что вы пришли, было действительно интересно. Спасибо. И спасибо, Аня. Да.